Discover the divine gift revealed to you for a transforming extraordinary life in God's plan. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, amidst the dusty expanse of the Midian desert, a humble shepherd named Moses found himself wandering with his flock. Once a prince of Egypt, he now bore the weight of regret, reflecting upon the desperate moment that compelled his flight from a life once surrounded by opulence and power. Enslaved in spirit by his past mistakes and haunted by the cries of his people, the Israelites crushed under Pharaoh's cruel hand, Moses sought solace in the solitude of the dusty hills, climbing the rocky path of Mount Horeb, a divine tapestry unfolded before him. As his sheep grazed nearby, a remarkable sight caught his attention. A bush ignited in flames but was untouched, not consumed by the fire. Drawn closer, his heart trembled, each beat echoing his disbelief. In the wind-swept stillness, a voice reverberated across the mountain, "Moses, Moses." The very air thickened with divine purpose as he stammered, "Here I am." "Moses, I am the God of your forefathers," came the voice, a deep, resonating assurance rooted in sacred authority. "I have seen the affliction of my people, and I have chosen you to lead them out of Egypt." Waves of doubt flooded Moses' mind. How could he possibly be the vessel for such a monumental task? The memory of his former life haunted him. Would the Israelites trust a man who had abandoned them in their greatest hours of need? "But who am I?" he protested, overwhelmed by the enormity of the calling. Yet God's gentle reassurance cascaded over him like a waterfall, "I will be with you." Embedded in that promise was hope, a flicker urging him to envision something greater than his fear. Before descending from the sacred ground, the weight of his calling bore down heavily. He returned to the land he had fled, greeted by the familiar cries of countless Israelites laboring under Pharaoh's oppressive yoke. Every unforgiving glance from them reminded him of his cowardice, but interwoven among their despair echoed the assurance of the almighty miracles would soon unfold that would shake the very foundation of Egypt. As the powerful Pharaoh's voice thundered in the courts, Moses confronted him, each demand met with threats and disdain. The land succumbed to plagues, each one worse than the last. A silent tension grew among the people as hope dimmed. Yet amidst the shrieks and despair, God spoke through the chaos. "Behold, I will strike down every firstborn in Egypt," he declared, a judgment pregnant with promise for his chosen people. A pivotal night approached, the night of Passover. As the Israelites killed the lamb and painted their doors with its blood, Moses observed, heart heavy and hopeful. Would this be their deliverance? As the dusk deepened into night, filled with uncertainty, anticipation electrified the air. The great Exodus loomed. A burning hope flickered in Moses' heart, igniting a deep longing for redemption. With the waters of the Red Sea looming ahead, trust in the promise seemed daunting, faith mingled with fear. As Pharaoh's fury rumbled behind them, the question lingered: could they truly believe in the divine plan, unfolding amidst chaos? Would Moses, the shepherd with a sacred call, stand steadfast as faith became their guiding light? Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. The parting of the Red Sea awaited, a divine intervention ready to unfold. Would faith rise as the walls of water stood tall, and behind them, the sound of chariots drew near? The moment hung in the balance, a decisive heartbeat in the narrative of salvation awaited. Can they trust in this divine gift as they face the trials ahead? As the uncertainty thickened, the adventure of faith was just beginning, and the unfolding of God's sovereign plan was yet to come. As the night deepened, an eerie stillness cloaked the desert. The air was thick, weighed down by the gravitas of impending change. The Israelites, trembling in anxious anticipation, gathered around their doorposts, the crimson blood of the sacrificed lamb marking their homes, a sign of salvation, a symbol of divine promise. Moses, standing at the forefront, felt the heaviness of the moment on his shoulders. His heart raced at the thought of what was to come. With unwavering resolve, he whispered fervently to the people,
behold, as the Lord has spoken, he will pass through the land of Egypt, and the blood shall be a sign for you. When he sees the blood, he will pass over your homes." A mixture of hope and fear swirled within the gathered crowd, their uncertain hearts clinging to the assurance of Moses' words. Would the promise hold firm against the threat of judgment? In the depths of that ominous night, the cries of Egypt rose like an anguished symphony, the sound of families mourning their firstborn. Pharaoh, gripped by despair, finally relented, tears of defeat coursing down his cheeks. "Leave me. Take your people and go." His voice echoed through the halls, a ruler brought low by divine decree, with the breath of freedom upon them. The Israelites gathered their belongings. They took with them the unleavened bread, their dough hastily prepared, and their hearts beat as one. The time had come for liberation, a movement toward the unknown as they followed the instructions of their leader, guided by a celestial plan that rippled through the very fabric of creation. As dawn broke, Moses raised his staff over the Red Sea, looking back at the sun casting golden rays upon the waters, illuminating the path before them. Echoing God's solemn command, he encouraged his people, "Fear not. Stand firm, and see the salvation of the Lord. The Egyptians whom you see today, you shall never see again." The waters trembled, and in a mighty display of power, God parted the sea, inviting his chosen ones into the very heart of the miracle. Walls of water rose on either side, an awe-striking testament to divine sovereignty. The Israelites ventured forth, their feet treading on dry ground, their spirits ignited with faith. Each step was guided by a promise, each heartbeat resonated with purpose. Behind them, the thundering chariots of Pharaoh surged forward, fury igniting as he commanded his army to pursue. Onward, the Egyptians charged, emboldened by a desire to reclaim what they felt had been stolen. Yet, the Lord looked down upon them, a fierce and protective gaze. "I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them," he revealed to Moses. The stage was set for a confrontation that would echo through generations. As the last of the Israelites emerged safely from the depths of the sea, the waters crashed down in a torrent against their pursuers. The earth shook, and the air filled with the cries of those swept away by the hand of the Almighty. The Lord's deliverance was etched into the sands of history. The defeat of Egypt was a beacon of hope for generations yet to come. With the shores of freedom behind them, Moses and the Israelites lifted their voices in exaltation. "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously, the horse and his rider he has thrown into the sea." In that moment of celebration, they realized they were no longer slaves but the foundation of a new destiny. Yet as they wandered onward toward the wilderness, the path uncertain and the future unclear, questions loomed within their hearts. Would they remain steadfast in faith? Would they cling to the sovereign plan of God as they faced trial and tribulation in the unknown? As they set forth into the wilderness, a promise illuminated the horizon, a divine calling awaited, and the true transformation of his people had only just begun. What greater mysteries lay ahead in the heart of God's purpose for his chosen? This unfolding tale was not merely a journey of escape, but the beginning of a covenant. Cuando los ecos de la canción de alabanza se desvanecieron en el vasto desierto, el corazón de Moisés latía con fervor. Se habían liberado de las cadenas de Egipto, pero sabían que entre ellos se extendía un camino lleno de incertidumbre. Este es solo el comienzo, murmuró para sí mismo, mirando a la multitud que avanzaba detrás de él, sus rostros reflejaban tanto la esperanza como el temor ante lo desconocido. Al caer la tarde, el pueblo acampó en un lugar frente a Mara, donde las aguas dulces y amargas se encontraban en conflicto. Al acercarse, sus corazones se hundieron al descubrir que las aguas eran amargas. Que beberemos, clamaron entre angustia. Y el denso air de desconfianza empezó a extenderse como un velo sobre su comunidad. Moisés, sintiendo el peso de su responsabilidad, se volvió a Dios buscando dirección. ¿Cuál es tu voluntad, oh Señor? Exclamó, y el Señor lo respondió. Moisés, entiende que confirmarás la fe de mi pueblo. Toma un árbol y échalo en las aguas amargas. En el acto de obediencia, Moisés tomó lo que le fue instruido.
Cuando las ramas tocaron las aguas, lo amargo así convirtió en dulce, y un susurro de asombro recorrió a la multitud. Así dice el Señor, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, yo no traer sobre ti ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto, porque yo soy el Señor, tu sanador. Éxodo 15:26. Con el descontento transformado en alabanza, los israelitas se dieron cuenta de que la provisión de Dios estaba con ellos incluso en sus momentos de desesperación. Así continuaron su jornada, apoyados en la certeza de que el Dios del Éxodo viajaba con ellos. Durante días, atravesaron el desierto, cada paso era guiado por la nube durante el día y el fuego por la noche, símbolo de la presencia constante del Altísimo en medio de ellos, pero a medida que el tiempo avanzaba y los suministros comenzaron a escasear, surgieron murmullos entre el pueblo. No había suficientes tumbas en Egipto para morir allí, cuestionaron. Moisés, al enterarse de su descontento, se volvió a Dios, quien lo respondió, he oído las quejas de mi pueblo. He aquí, yo les dar pan del cielo. Cada día saldrán y recogerán la cantidad que necesitan. Éxodo 16:4, al amanecer del día siguiente, una escarcha blanca cubrió la tierra, y al verlo, los israelitas dijeron, ¿qué es esto? Y Moisés les explicó que era el pan que Dios había provisto. Reunían y comían maná, un bendito alimento del cielo, restaurando su confianza en el Señor a través de cada desafío, su fe fue maldita y fortalecida. Dios probaba sus corazones y les enseñaba a confiar no solo en las palabras de Moisés, sino en la fidelidad del que los había llamado. Las tribulaciones del desierto se convertirían en testimonios de poder y amor divino. Y así, al arribar a la montaña de Sinai, un silencio reverent cubrió a la nación. Preparens, les instruyó Moisés, pues el santo vendrá a hablar con nosotros. La presencia del Señor podía ser sentido en el aire, y el temor y asombro llenaron sus corazones. Que les revelara el Señor en este lugar sagrado, murmuraron unos a otros con expectación, las experiencias del desierto forjarían el carácter del pueblo y prepararían sus corazones para recibir el pacto que haría a través de Moisés, una promesa de relación y dirección. Pero, ¿qué significaba realmente ese pacto, y cómo cambiaría sus vidas? Un nuevo ciclo de transformación y esperanza estaba a la vista, revelando el profundo propósito divino que se manifestaría en ellos, y la historia del mundo podría nunca ser la misma, pero en la neblina de este descubrimiento, resignados ante lo desconocido, la pregunta permanecía flotando en el aire. ¿Cuál sería el propósito de Dios detrás de esta revelación? ¿Cómo se encajaría en su plan eterno? La búsqueda de su verdad apenas comenzaba. Al tercer día en la falda del monte Sinai, el pueblo seguía en un ansioso silencio, expectante ante la próxima proclamación divina. Moisés había subido a la cima, donde el fulgor de la gloria de Dios iluminaba el monte como un fuego ardiente. Temed y no temáis, les había instruido, y con su voz resonante, les recordaba que estaban a las puertas de un encuentro celestial, mientras tanto, en el valle, los corazones de los israelitas estaban llenos de temor y angelo. ¿Qué ordenara el Señor? Se preguntaban unos a otros, sus ojos fijos en las nubes que danzaban alrededor de la montaña. Apenas había pasado una semana desde que habían sido liberados, y, aunque los milagros del Señor habían sido evidentes, onlookaban con sus dudas y miedos. Y así, cuando la voz de Dios tronó de la cima, resonó como un trueno poderoso. Yo soy el Señor tu Dios, que te sac de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20:2-3.
Cada palabra lavada por el viento parecía penetrar en sus corazones, escudriñando sus dudas y miedos. Los israelitas temblaban, pero también aspiraban a escuchar más, conscientes de que estaban frente a su creador. Honrarás a tu padre y a tu madre, continuó la voz, y no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Éxodo 20:12-16. Con cada mandamiento que pronunció, era como si una luz brillara aún más intensamente, iluminando el camino que debían seguir. Las leyes no solo eran ordenanzas, eran un pacto de amor y de propósito. Al escuchar estas instrucciones divinas, el pueblo de Israel se sintió abrumado, no solo por el miedo, sino también por el profundo sentido del honor de ser elegidos. Se preguntaban entre sí, ¿qué hacemos con esta nueva identidad? ¿Cómo viviremos ante los ojos de un Dios tan grande? La energía en el aire era palpable, y Moisés, descendiendo de la montaña con las tablas de piedra en sus manos, vio la mezcla de temor y expectación en los rostros de su gente. El Señor nos ha hablado, exclamó. Hoy empieza una nueva era en nuestra vida como pueblo. Este es el camino de la vida que Dios ha trazado para nosotros. Mientras ofrecían alabanza y se preparaban para seguir las palabras del Altísimo, el desierto comenzó a cobrar vida. Dios había dado instrucciones sobre cómo edificar un tabernáculo, un espacio sagrado donde su presencia habitaría entre ellos. Y harás un santuario para mí y habitará en medio de ellos, Éxodo 25:8, había declarado el Señor. Ser un pueblo separado, un pueblo de Dios, con varias responsabilidades, pero también bendiciones inimaginables. Sin embargo, en el corazón de Moisés había una inquietud. Mientras el pueblo parecía gozarse en la luz de la revelación, también sabía que el camino sería lleno de pruebas, que no todos permanecerían fieles al pacto. ¿Qué pasará cuando se enfrenten a las pruebas de la fe? Se preguntó, sintiendo el peso de su liderazgo. Así, mientras Moisés se dirigía al campamento, reflexionaba en la conversación que aún no había tenido con Dios. Señor, y si los tropiezo en el camino. ¿Qué sucederá con este pacto que tú has establecido? En su mente, una pregunta crucial empezaba a tomar forma. ¿Cómo se cumpliría tu promesa en medio de nuestras imperfecciones? El viento soplaba suavemente por el desierto, mientras el pueblo miraba a su líder con esperanza. El recorrido hacia la tierra prometida aún estaba lleno de incertidumbre, y el destino final parecía lejano. Pero en la osadía de sus corazones resonaba la certeza de una verdad eterna, un pacto había sido establecido, y el propósito de Dios empezaba a desplegar. Sin embargo, todavía había un misterio que se aferraba en el aire, que significaría realmente vivir como el pueblo de Dios en este nuevo pacto. La respuesta estaba a punto de revelarse, y su viaje apenas comenzaba. Al descender de la montaña, Moisés sostuvo las tablas en sus brazos, sus ojos reflejando la luz divina que había recibido. El pueblo, ansioso, aguardaba la llegada de su líder, y cuando él se acercó, todos contuvieron la respiración. He recibido la ley del Señor, anunció, su voz resonando con autoridad. Son mandamientos que modelaron nuestra vida y nos distinguirán como su pueblo. El murmullo entre los israelitas creció. Unos a otros se miraban con asombro y expectación. ¿Podremos realmente seguir estas instrucciones? Se preguntaba un hombre del grupo. ¿Estaremos a la altura de este pacto? La duda comenzaba a arraigarse en algunos corazones, y el temor se instalaba entre ellos. Entonces, Moisés expresó con firmeza, el Señor no nos llama a una carga, sino a libertad.
Esto es vida en abundancia. Mantener sua ley es nuestro camino hacia la bendición y la paz. Su rostro brillaba con fervor, recordando el poder de aquel que los había liberado. Recuerden, hermanos, que fuimos hechos libres para servir y amar. No desequerimos el don que hemos recibido. En ese momento, un clamor de adoración emergió entre el pueblo. Hermos todo lo que el Señor ha dicho. Gritaron al unísono, el eco de su voz resonando en el vasto desierto. La promesa de pertenecer a Dios les daba fuerza y valor. Sin embargo, Moisés percibía la inquietud entre algunos, como sombras de desconfianza que amenazaban con oscurecer la luminosa revelación al llegar de nuevo al campamento, el ordeno que se preparan para la edificación del tabernáculo. Reúnen oro, plata y telas. Vamos a construir un lugar donde el Señor habitará entre nosotros. En sus corazones, la esperanza comenzó a florecer. Cada uno, desde el más joven al más anciano, sintió el peso de la responsabilidad en sus manos. Construiremos un lugar sagrado, un símbolo de nuestra alianza con él. Con cada paso que daban en la construcción, también se levantaban las preguntas. ¿Cómo podemos sostenernos en este pacto? ¿Qué pasará si fallamos? Moisés, sintiendo la tensión en el aire, se retiró a un lugar apartado. Señor, clamó en su alma, guía a tu pueblo. Que hermos en el día de su tribulación. Preví fortaleza donde hay debilidad. La nube de gloria que había asomado desde la montaña les estaba guiando, pero Moisés anhelaba más. La voz del Señor se hizo presente, escucha, Moisés. Este pacto no depende de su perfección, sino de mi fidelidad. Ellos se tropezarán, pero yo ser su redentor. Mi amor por ellos es más grande que sus fracasos. Y así como lo di estas leyes, también les dar un corazón nuevo. Mientras Moisés reflexionaba, el pueblo se reunía en el campamento, trabajando con renovado fervor. Un destello de esperanza se encendía en sus corazones. Podemos hacer esto, juntas nuestras manos en servicio y alabanza. Sin embargo, el desafío se intensificaría a medida que afrontan las dudas y las tentaciones en el desierto. En las noches oscuras, cuando las estrellas brillaban con intensidad, las sombras de sus miedos surgirían. ¿Volveremos a ser como Egipto? Cuestionaría alguno. La lucha entre la carne y el espíritu comenzaba a hacerse evidente, y el camino hacia la tierra prometida se tornaría rocoso. Pero, recuerda, prometió Moisés mientras observaba al pueblo, el Señor camina con nosotros. Su gracia es suficiente. En él hay poder para transformar nuestras vidas. Con cada tropiezo, habrá de rescatarnos. Así, mientras el campamento estaba en movimiento, en el horizonte se dibujaba la clara sombra de su destino, con la tierra prometida esperando. Pero aún se cernía una pregunta, ¿serán fieles a su pacto en las pruebas venideras? El misterio de la transformación estaba por desvelarse, y el propósito divino seguía en marcha, conduciendo a su pueblo hacia una fe más profunda. Los corazones latían como uno, mientras la verdad comenzaba a revelar su esplendor. El camino hacia el cumplimiento de la promesa siempre liga a través de la prueba. Una danza sagrada comenzaba, un viaje de regreso a la redención, con cada paso. Acercándolos más al corazón del sacrificio que estaban a punto de experimentar el sacrificio del Cordero, revelado en el tiempo y la gracia. Moisés, al escuchar las declaraciones del pueblo, sintió un peso en su corazón.
La alegría de la promesa también se combinaba con un llamado a guiar a estos hombres y mujeres hacia la fidelidad y la obediencia. En su profunda meditación, levantó su mirada hacia el cielo que tantas veces había visto atravesado por la mano de Dios. Señor, clamó, daos la fortaleza para enfrentar lo que está por venir. Mientras tanto, el pueblo comenzó a reunir materiales para la construcción del tabernáculo. Los hombres y mujeres traían joyas, telas de púrpura y oro brillante, cada uno entregando con corazón sincero. Entre ellos, Bezalel, hombre lino del Espíritu de Dios, fue llamado a ser el artífice del trabajo sagrado. A medida que recogían los elementos necesarios, el pueblo comenzaba a sentir una unidad renovada. Este lugar será un hogar para su presencia, dicen, sus corazones palpitando de esperanza. Pero no todos se unirán en alabanza, en un rincón del campamento, algunos comenzarán a murmurar entre ellos. ¿Y es esta la respuesta a nuestra angustia? ¿Podemos confiar en un Dios que aún no hemos visto? La desconfianza brotaba como hierbas silvestres, amenazando con ahogar el crecimiento de la fe. Uno de ellos, un hombre llamado Dayton, tomó la voz de la duda y proclamó, nos ha traído aquí solo para morir, lejos de la tierra que fluye leche y miel. Moisés sintió la inquietud crecer como un eco en su alma, y con paso firme buscó entre su pueblo. Con voz clara y llena de autoridad, les recordó las maravillas que Dios había hecho ante sus ojos. No olvidan las plagas de Egipto, ni el paso por el mar rojo. Él nos ha liberado, y será el quien nos guiará a la tierra prometida. ¿Y es que no confían en la fidelidad de su promesa? Preguntó, el fervor resonando en sus palabras. Algunos se estremecerán y mirarán al suelo, pero otros levantarán la vista, renovando su esperanza. Fue entonces cuando el Señor habló nuevamente a Moisés, dile a mi pueblo que se preparen, porque en sus corazones he sembrado un deseo de conocer y experimentar mi gloria. Moisés, fortalecido por la voz divina, se dirigió a la congregación, así dice el Señor, en 3 días, me encontraré con ustedes en la montaña. Purifiquense, preparense, porque la grandeza de mi presencia será manifiesta. La expectativa llenó el aire como un perfume. ¿Quién puede estar en la presencia del Santo? Resonaba la pregunta en sus corazones. Moisés les dio instructions sobre la santidad, recordando que solo los puros de corazón podrían acercarse al monte sagrado. Así, se organizaron en tribus, cada uno ocupando un lugar especial en el campamento, manteniendo la pureza y la reverencia en sus corazones. Los 3 días pasaron como un susurro, y el pueblo se sintió entremezclado entre la ansiedad y la anticipación. Cuando llegó el día señalado, grandes truenos y relámpagos envolvieron la montaña. Una nube oscura cubría el monte, y la palabra de Dios fue como fuego devorador. Moisés, con el corazón palpitante, subió conforme a la orden divina, dejando atrás a un pueblo que temía lo sobrenatural, mientras la gloria de Dios descendía, el pueblo se temió y se recordó que, aunque eran recipientes de promesas divinas, habían de enfrentar las verdades de su propia naturaleza. Y así, la pregunta continuaba resonando en sus corazones, ¿estamos listos para bajar al abismo de sua gracia o nos perderemos en la incertidumbre de nuestra fe? En aquel encuentro con el Altísimo, Moisés sintió como el propósito divino se desenredaba, levando consigo el hilo de su comunidad hacia el cumplimiento de las promesas hechas. La historia estaba a punto de cambiar, y la revelación del plan eterno de Dios se aproximaba con cada latido de sus corazones ansiosos. El misterio de la redención estaba tejido entre cada mandato,
y la promesa de un nuevo pacto aguardaba, levando a su pueblo hacia más allá de lo que podían imaginar. Cuando Moisés llegó a la cima de la montaña, la nube oscura lo envolvió, y la voz del Señor resonó como trompeta que retumbaba por los cielos. Moisés, escucha mis palabras y anota los preceptos que voy a dar para la guía de mi pueblo. Estas son las leyes que los apartan y los llevan a la santidad, dijo el Señor en aquel momento, la montaña tembló con la poderosa presencia de Dios, y las mismas piedras parecían resonar con la gloria celestial. La voz era clara y autoritaria, cada palabra como la chispa de un fuego sagrado. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sac de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los mandamientos fueron dados, cada uno una guía, un pacto de amor y un llamado a un camino recto. Mientras estos mandamientos eran pronunciados, Moisés sintió que el peso de la responsabilidad llenaba su ser. Señor, clamó dentro de su corazón, ¿quién será capaz de cumplir con tal llamado? ¿Quién podrá ante su propia debilidad? A lo que la voz del Altísimo lo respondió, de ti dependrá levar celos a mi pueblo. Ellos han de hacer pacto conmigo, y en sus corazones escribir mis leyes. Mientras tanto, en el campamento, la multitud observaba desde lejos, su temor y asombro y conversión en ansiedad. ¿Qué ocurre en la montaña? Murmuraban entre sí, la inquietud creciendo como fuego en sus pechos. Dayton, anhelando respuestas, dirigió al pueblo, su rostro marcado por la duda, diciendo, ¿realmente Moisés puede hablar en nombre de Dios? ¿Dónde está nuestro líder? La respuesta llegó en terrífico fulgor. Un relámpago cercó el cielo, y el estruendo del trueno resonó en la vasta extensión del desierto. El Señor es un Dios celoso, resonó una voz en el corazón de cada uno. Caution. Before him, no false idol shall stand, adversion unos a otros. Cuando Moisés descendió de la montaña, lavaba consigo las tablas de piedra, grabadas por el dedo mismo de Dios. En su rostro, el resplandor de la gloria del Señor iluminaba su semblante, y el pueblo, al verlo, se llenó de temor, retrocediendo con ansiedad. No temáis, les dijo Moisés, porque he venido a hacer conocer la voluntad de Dios. Su deseo es estar cerca de ustedes. Pero Dayton se alzó con desafío. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Acaso ha quedado en vano nuestra esperanza? La murmulenta inquietud se expandía entre los de su congregación. Moisés, con el corazón lleno de la revelación divina, habló firme. El Altísimo ha hecho un pacto con nosotros, y estos son sus mandamientos. Oh, Israel. ¿Están listos para cumplir con su voluntad? Su camino es firme y su meta es nuestra salvación. La multitud, bajo el peso de sus propias dudas, comenzó a mirar de lado. ¿Cómo podemos seguir a un Dios que se nos revela con tanto temor? Questionaban. ¿Deberíamos construir ídolos, como lo hicimos en Egipto? Se preguntaban algunos. La señal del pecado acechaba mientras recordaban lo que habían dejado atrás, y el eco de la incredulidad amenazaba con romper la unidad que habían comenzado a formar. Sin embargo, en ese instante de confusión, Moisés, elevando la voz, clamó al cielo, «Oh, Señor! Renueva en ellos un espíritu recto, despierta de nuevo su fe. En ti hay esperanza, y de ti viene nuestra redención». Las palabras parecieron penetrar en sus corazones y, entre murmullos de angelo, la multitud comenzó a recordar las promesas. ¿Qué valor tendrá nuestra libertad sin obediencia? Se decía. Y así en ese momento, a los pies de la montaña,
un nuevo deseo de confianza broto, pero en el fondo del campamento, una sombra oscura se gestaba. ¿Acaso Dios se olvidara de nosotros nuevamente? Susurraba Dayton. No, no debemos permitir que nos guíen por el miedo, sino por nuestros deseos. Entonces, entre clamor y dudas, se preparaban para un desafío mayor. Podrían ellos mantenerse firmes en la fe, afrontando las tentaciones de volver atrás a su antigua vida. Las promesas de Dios aguardaban, pero su cumplimiento dependía de ellos, de su valor al enfrentar lo desconocido del cielo se oscurecía mientras. La gloria del Señor brillaba aún más radiante. Aunque la montaña vibraba con la presencia divina, el pueblo se sentía como si una batalla comenzara en su interior, una lucha entre fe y temor. Y así, la pregunta de su restauración y futuro quedaba suspendida en el aire, respondría Israel al llamado divino, o caerían en la oscuridad de sus propios corazones. A lo lejos, en la intimidad de la nube, el propósito soberano de Dios fervía, a la espera de ser revelado en su tiempo perfecto. Cuando Moisés, tras haber hablado con Dios, se acercó al pueblo, las tablas de piedra todavía brillaban en sus manos, reflejando la luz divina como un faro en la oscuridad de la incertidumbre. La multitud lo miraba, sus corazones latiendo con una mezcla de temor y anhelo. ¿Realmente escuchas de Dios? Preguntó uno entre ellos, su voz temblando. Sí, respondió Moisés, su tono firme y lleno de esperanza. El Señor nos ha dado sus palabras, y en ellas encontrarías la vida y la guía que tanto anheláis. Pero la sombra de Dayton no se disipaba. ¿Crees realmente que este hombre pueda ser nuestro líder? ¿Cómo podemos seguirlo sin garantías? La montaña nos ha mostrado solo miedo, no amor. La tensión creció en el campamento como un aire cargado de tormenta. Cada líder murmurante de baixa, cada familia anhelaba claridad. Y las viejas costumbres son más seguras que este camino incierto, cuestionó uno más. La incertidumbre se hacía más fuerte, y Moisés vio como hacían eco sus temores en ese momento. Moisés se recordó de las palabras de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Las tablas que lavaba eran un símbolo de exclusividad, un pacto de singularidad. Lo había entendido entonces, era un llamado para dejar atrás todo lo que había querido brindar comodidad en su pasado. Israel, escuchen, clamó Moisés con voz elevada, rompiendo la murmuración colectiva. No temáis lo que Dios tiene preparado. Él ha dado instrucciones claras para que caminemos en su luz. Despojémonos de las cadenas del pasado y forjemos un nuevo camino en la obediencia. Al pronunciar estas palabras, la gloria de Dios brilló aún más intensamente sobre él, y alarmados, algunos se cubrieron los ojos, completamente cautivados por la gloria visible del Señor. Él, que nos ha liberado de Egipto, no nos abandonará ahora. Tendremos un templo en nuestros corazones y su presencia será nuestro guía. Si respondemos con fe, seremos un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Las palabras de Moisés resonaron, y algunos comenzaron a responder con movimientos de asentimiento, otros, aun llenos de dudas, sentían el corazón moverse hacia la promesa de pertenencia. Sin embargo, la voz de Dayton continuaba al acecho, un serpentir de desconfianza, pero Dios, en su soberanía infinita, no había dejado de trabajar en el corazón de su pueblo. Mientras la multitud de baixa, algunos alzaban sus manos hacia Moisés, clamando por dirección. Danos más de su palabra. Queremos ser guiados por él, gritaban. Moisés, sintiendo la energía de la fe resurgente, comenzó a proclamar los mandamientos que el Señor le había entregado.
Cada palabra era profunda, cargada de significado eterno. Amaras a tu prójimo como a ti mismo, decía, y muchos sintieron que sus corazones se expandían, sintiendo el peso del amor redentor, pero, como una sombra que busca arruinar la luz, el murmullo de Dayton se hacía más insistent. ¿Por qué seguir los mandamientos de un Dios que no vimos? Construyamos un ídolo que podemos contemplar, algo que represent nuestras necesidades visibles y tangibles. Somos un pueblo que forja su propio destino. Y así, mientras el pueblo empezaba a vibrar con el amor de Dios, la tentación de la idolatría asomaba, como un lobo entre ovejas. La divisoria entre la fe y la incredulidad era más delgada que nunca. Moisés, sintiendo que el momento crucial se acercaba, suplicó, oh, Señor, guía con tu justicia a tu pueblo. Evita que caigan en la tentación de la ingratitud y la obstinación. Permitim ser un instrumento de tu paz y tu verdad. Y en ese clamor sincero, la nube oscura sobre la montaña comenzó a moverse, envolviendo nuevamente a Moisés en su abrazo. Ali, en el silencio, la sombra se disolvió un poco, y el corazón de los que escuchaban anhelaba la revelación. ¿Qué más les diría Dios? Estaban al borde de una transformación divina. Proclamad, oh Israel, gritó Moisés con un fervor renovado. El tiempo de alcanzar la plenitud ha llegado. Un nuevo pacto se está formando en nosotros, pero su cumplimiento requiere de fe y disposición hacia lo divino. Y en ese momento, la nube oscura partió, dejando solo un resplandor radiant, mientras una voz murmuró en las profundidades de sus corazones, muchos vendrán a comprender mi gloria, pero este pueblo debe ser apartado para mí. En la tensión de la decisión que se cernía, la pregunta flotaba en el aire, mientras Dios aguardaba en su soberanía, respondrán a su llamado, o sucumbirán a la oscuridad de la certidumbre falsa que ofrecía Dayton. La revelación de su plan perfecto estaba por llegar, y el destino de Israel pendía de un hilo, su futuro brillando todo el tiempo con la promesa del Altísimo. Y mientras la multitud se sumía en el silencio reverente ante la gloria de Dios, Moisés sintió la conexión del cielo con la tierra. La voz del Señor rompió el aire como un trueno suave, suba mi, Moisés, y recibe las instrucciones que marcarán la vida de este pueblo. Dale un lugar en sus corazones y haz que se proclame mi nombre entre las naciones. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad, se adentró en la oscuridad de la montaña. El aire se tornó denso, como si cada paso estuviera tenido de la esperanza latente de un nuevo pacto. La moral del pueblo alterada por la incertidumbre se sentía más intensa a medida que se alejaba, pero en su corazón lavaba la fe inquebrantable de un intercesor en la cima, se encontró rodeado de la presencia irrefutable de Dios. Aquí estoy, respondió, y su voz resonó como un eco, vibrando con la esencia de su ser. He venido a escuchar tu palabra. Aseguré de que la verdad permanezca entre mi pueblo, dijo el Señor con un profundo amor, todos los días de su vida. Instruirás a Israel en mi camino, y ellos serán testigos de mi gloria. Así, comenzarán los dictados del Señor a Moisés, palabras que cambiarían el curso de la nación. Yo soy el Señor tu Dios, proclamó la voz, y intensamente Moisés tomó nota, el balsamo de las instrucciones llenando su ser. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra. Mientras Dios continuaba revelando su ley, la nube de gloria se mantenía sobre Moisés como un manto, y él le mostró el camino que esperaba para su pueblo, cada mandamiento un hilo en el tejido del destino divino. La santidad es el camino que deben seguir,
ysi apartan de ella, caran en la trampa de la idolatria. Examina el corazón de tu hermano y ama como yo os amo. Mientras tanto, en el campamento, el viento murmuraba las palabras de Dayton como un eco sombrío. Que hermos si Moisés no vuelve. Construyamos un ídolo. Él nos ha dejado solos, y la montaña es un sitio de terror. Algunos se unieron a su clamor, diciendo que la ansiedad se adueñara de ellos, pero otros en el pueblo, recordando la promesa divina, exclamaron, no temeremos, aunque la montaña tiemble. El Dios que nos guía es más poderoso que cualquier imagen que pueda hacerse. Su voz resuena en nuestras almas. La división crecía como un fuego, purificando, mientras muchos se aferraban a su fe, Dios, en su compasión, vio el desafío que se levantaba. Moisés, baja rápidamente, porque tu pueblo se ha corrompido. Han hecho para si un ídolo y lo han adorado. Ha comenzado el tiempo de la prueba. Con su corazón lleno de temor y determinación, Moisés descendió de la montaña, las tablas en sus manos brillando con la luz divina. La conexión entre lo alto y lo bajo se manifestaba en cada paso que daba hacia su pueblo. Al llegar al campamento, el espectáculo que enfrentó fue aterrador. Los hombres danzaban en torno a un becerro de oro, y la angustia en su corazón se tornó en un fuego ardiente. ¿Qué habías hecho? Clamó Moisés, su voz llena de frustración y compasión a la vez. El temor nos condujo a esta locura, gritaron algunos. Queremos un Dios al que podemos abrazar, no solo uno que se escuche en el viento. En ese instante, Moisés comprendió la profundidad de la necesidad de la humanidad, y levantó las tablas con una voz que resonaba como un trueno. Pueblo, habías traicionado al santo. He estado en la presencia de nuestro Dios, y su deseo es hacernos un pueblo que se separe de los ídolos. Pero ahora, la decisión está en vuestras manos. La revelación del plan de Dios estaba llegando a su clímax, mientras un camino iluminado por la fe se abría ante ellos, desafiando la oscuridad de su elección temerosa. Pero, volverán a abrazar la luz de la verdad, o se hundirán en la sombra que han abrazado. Así, la historia de redención continuaba, esperando la respuesta de un pueblo llamado a ser propiedad de Dios, mientras él aguardaba en su soberanía. In the dawning light of the next day, Moses stood amidst the gathered Israelites, his heart heavy yet ablaze with divine intent. The rebellious chant of the crowd still echoed in his soul, a bitter reminder of humanity's propensity to turn away from God's promise. The golden calf lay humbly in the dust, a symbol of their fleeting faith, yet, within him stirred hope, a whisper that reminded him of the covenant forged high upon the mountain. Moses raised his voice, emboldened by the weight of his calling, O Israel! You have witnessed the mighty hand of the Lord. He has brought us from the brink of despair and placed us on a path towards destiny. But understand, great is the divide between faith and doubt. The choice before you stands: will you cling to the living God or return to the shadows of your past? Silence fell upon them as their hearts wavered, torn between the witness of their senses and the echo of their spirits. Yet amidst the uncertainty, a spirit of renewal began to flicker, igniting a flame in those who remembered the mighty deeds of God. They could not forget the plagues that liberated them, they could not ignore the miracle of the parted waters. A cry surged forth, a collective yearning for restoration. They gazed towards Moses, their leader, as if seeking a lifeline to safety. Will you follow the path of redemption? Moses beseeched, his voice a beacon of hope. Our God is a God of mercy, who desires to forgive and to renew us. Repent, and let us seek his face together, for he is with us. As Moses extended his arms, the crowd murmured, some with reluctant acceptance, others with eager anticipation. Though the shadows still lingered, a commitment simmered amongst them, and murmurs grew into affirmations.
we will return to the Lord. Hearts began to soften, the community recognized their need for God's grace. Moses, with newfound confidence, descended from the steep, rocky path, burning with urgency. The taste of restoration hung in the air, a divine invitation to recommit to their covenant with Yahweh. Thus he climbed back up the mountain, his heart aligned with a resolve ignited by the Spirit of God. Lord, he called out, I plead for my people. Remember your everlasting promise. Renew us, guide us, and teach us to love you above all. In that moment, the cloud enveloped him once more, cradling Moses in the glory of the Almighty, who spoke gently yet powerfully as before, Moses, I have heard your cries for your people. Come, I will reveal to you my heart. And there, in the thrumming silence of sacred communion, God unveiled his plan, a renewed covenant, the law engraved not just on tablets of stone but also upon their hearts. With each command, the assurance of his presence surged forth. Yet, remember the cost of disobedience, he warned. There will be trials, and they will stray, but I shall be their Redeemer. Take these commandments and bind them upon their hearts. They must live by my words, for therein lies life. Moses, enraptured, took to heart the promise of restoration, a reflection of the unfathomable grace of God. He descended once more with his face glowing, evidence of the divine encounter that would redefine Israel's future. O Israel! God has renewed his covenant with you. He has beckoned you back from unfaithfulness. He proclaimed, the power of the Almighty igniting every word. The people, trembling yet emboldened, began to gather. We are his. They shouted, we will obey the commandments given by our God. Each declaration washed over them like cleansing rain, washing away their doubts. The spirit of unity reclaimed its rightful place as they began to rebuild what had been broken. They constructed the tabernacle, a sanctuary not merely fashioned of gold and intricate fabrics, but one which held the very presence of the Lord. The Holy of Holies became their source of hope, the lifeline anchoring their wavering spirits. Day after day, they rejoiced as the cloud of glory descended upon them, a tangible reminder of God dwelling in their midst, guiding them forward, and so, step by step in the wilderness, through trials and triumphs, the people began to understand. In their journey towards the promised land, they learned that faith does not acknowledge mere sight. It is anchored in trust, a trust that would embrace adversity, and celebrate victory, knowing they were chosen and redeemed. Time continued, and the Israelites crossed the threshold toward their divine destiny, fortified by the knowledge that their God would always be their refuge and strength. As generations came and went, the lessons etched in their hearts passed down, reminding each child of the heritage of grace bestowed upon them, and thus, through hardship and joy, Israel walked the path laid out before them, enveloped in the sacred embrace of their God. The cycle of sin and redemption echoed throughout the ages, a testament to his awe-inspiring love for humanity, intricately woven into the very fabric of their very existence. Through Moses, a prophet, mediator, and leader, God's ultimate plan began to unfold, a prelude to the eternal sacrifice awaited beyond the veils of time, promising salvation not only for his chosen people but for all mankind. As the sun dipped below the horizon, casting warm hues across the desert, the air trembled with possibility. In the hearts of the faithful, only the fervent hope remained, a promise fulfilled. He is the God who hears, the God who saves, and the God who continually calls us back to himself. Thus the story continued, and faith grew strong, destined to ripple through eternity. As you reflect on the incredible journey of God's people, I urge you subscribe immediately to our channel. Don't miss out on these powerful biblical stories that can transform your life and deepen your faith. Be a part of his vision. Leave a like now to help spread God's word throughout the world, so that more souls may come to know the truth of his love. Comment below your reflections. How has this story impacted your spiritual walk? I want to hear how God's word has moved in your life. And wait even one more second, share this video with at least 5 friends who need to experience the life-changing power of Jesus. You need to support this ministry. Only true believers understand the importance of helping biblical content reach the hearts of many. The harvest is plentiful, let us work together for his glory.